Tanzania ambapo mwili wa mbunge wa Matungu Justus Murunga Makoha umeondolewa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya St. Mary's mjini Mumias na kusafirishwa hadi jijini Nairobi katika hifadhi ya maiti ya Lee. Uhamisho huo unatokana na kuwa maziko yake yatashughulikiwa na tume ya huduma za bunge. Murunga alifariki usiku wa kuamkia Jumapili baada ya kuzirai kwenye nyumba yake siku chache baada ya kuondoka katika hospitali ya Aga Khan Kisumu alikokuwa amelazwa kwa majuma mawili kutibiwa kisukari na shinikizo la juu la damu. Wanasiasa wenza wakisema ni mapema kuhusisha virusi vya korona kuwa ndivyo vilivyosababisha kifo chake hadi ripoti ya uchunguzi ya madaktari itolewe. Na mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa inayofungamana na mgomo ambapo wahudumu wa kliniki wametishia kwamba huenda wakaondoa huduma zao kwenye vituo kote nchini iwapo matakwa yao hayataangaziwa kikamilifu. Tupate taarifa hiyo. There is no health facility, including those under the Ministry of Health, that is actually following the guidelines given by the same ministry on the rational use of protective equipment. If you were to walk around across the country, you are going to find health workers in surgical masks like the one we are wearing here. They do not even have eye protection because they have not been provided with the same. Yet they continue telling us that we have some PPE about worth 6 billion lying somewhere idle in KEMSA. What are they doing there? And that is why we are asking that they be distributed. If it's issue of money between the counties and KEMSA, they can deal with that later. But we cannot see our colleagues continue dying without us doing anything. And so we will be demanding that certain measures are put in place within the next 7 days, failure of which we are going to issue a nationwide strike. Because it's clear, actually, it's provided in the Occupational Health and Safety Act that wherever the working environment is hazardous to me, I should withdraw, and that does not actually constitute a disciplinary matter. It is even more painful to know that health workers have no medical cover and have been left to foot their own bills when infected and hospitalized with COVID-19, despite previous promises by the Cabinet Secretary for Health that all healthcare workers were to be provided designated well-equipped health facilities to be admitted and to be treated once they get ill. And the government dearly promised that it was to incur all costs. Indeed, lack of medical cover and the obvious failure by the government to provide the right recommended PPEs at the workplace has totally rendered these defenseless healthcare workers exposed to the COVID-19 havoc. It is shameful to the government that healthcare workers have to conduct fundraising in order to pay for their medical bills in both governments and private facilities. The recent declaration by the Cabinet Secretary, Mr. Mutahi Kagwe, that NHF has no money to foot the bill for COVID-19 patients, and that Kenyans and healthcare workers are on their own if they contract the COVID-19, has put the healthcare workers in confusion mood and leaves a lot to be desired in terms of what is the priority in this country.
Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amekutana na magavana kutoka kanda ya magharibi kupanga mikakati ya kupigia debe ripoti ya jopo la BBI. Wakizungumza baada ya kikao hicho, magavana kutoka Nyanza na magharibi wamekariri msimamo wao wa kuunga mkono ripoti hiyo. A leaders meeting, mainly governors from Nyanza and Western. And it was a meeting for the governors to recommit themselves to this particular document. You remember very well, when we started our rallies initially, we started in Kisii and we came to Kakamega. So this, as you can see, is an area that the leaders have taken this document seriously. As Council of Governors, we met in Naivasha 2 days ago, and we looked at the document in detail. And I can assure you and assure Kenyans that Kenyans have more to benefit from this document. If this document goes through, it has taken care of all stakeholders in this country. The youth has been taken care, the women have been taken, the aged have been taken care, even the leadership. Na kundi la kutetea haki za binadamu Civil Society Reference Group limeunga mkono ripoti ya BBI. Wakizungumza leo hii hapa jijini Nairobi, kundi hilo limesema kuwa ripoti ya BBI inafaa kufanywa mabadiliko kadhaa, wakisema kuwa mabadiliko hayo yatachangia katika kuleta maendeleo nchini. Na mtoko tunapata taarifa hiyo, lakini tusonge mbele ambapo viongozi wa dini ya Kiislamu sasa wanataka mahakama ya rufaa kujumuishwa katika mahakama za kadhi katika jopo la BBI ama ripoti ya jopo la BBI. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la maimamu tawi la Uasin Gishu Sheikh Abubakar Bini, viongozi hao wamesema kuwa mahakama za kawaida hazishughulikii ipasavyo kesi zinazowahusu waumini wa dini hiyo, na hususan kuhusu masuala ya ndoa na talaka. Sasa ni video sasa. Na kama jamii ya Kiislamu inayopita milioni 10 tumeonelea na sisi tunayo kitu ambacho kinataka kiongezwe katika BBI. Kitu yenyewe ni rufaa ya mahakama ya kadhi. Sahihi mahakama ya kadhi, ikiwa watu wamekwenda katika ofisi ya kadhi, ikishaamuliwa basi hakuna mahala pa ziada kwenda, huwezi kuapili. Ingekuwa ni vizuri tuwe pia na ile koti ya apili, ili kadhi anapomaliza kuna mahali ambapo pia wewe unaweza kukimbilia, kwa sababu kadhi akishaamua basi inamaanisha kwamba hakuna mahali kwingine unaweza kufanya nini kuelekea. Na kwenye masuala ya elimu ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa walimu Nat Wilson Sossion ameendelea kulaumu tume ya huduma kwa walimu TSC kwa kile anachodai ni mapendeleo dhidi ya muungano huo. Nat imejipata pabaya baada ya kuzuiwa kupata fedha za ada iliyotozwa walimu wanachama wake, huku afisi zake zikifungwa na wafanyakazi kushindwa hata kulipa mishahara. Sossion anasema bado mapambano yanaendelea. And the same TSC have gone ahead to aid Kupet to get agency fee for the CBO of 2017-2021, which is utter discrimination, with an allegation that NAT with 300 million will be very dangerous to the government. That is wrong.